Have you been invited by your Spanish-speaking friends or maybe by a date to do some cooking at home? Then you better make sure your cooking in Spanish game is on top. I am Spring Spanish Paulísima and a taco aficionado, and in this video you will learn all the chunks and vocabulary in Spanish that you will need next time you are cooking at home. Número 1. Ingredients and equipment. We're cooking a 2-course meal. We're going to make a creamy mushroom soup and a Mexican beef stir-fry called alambre. First, let's have a look at all the ingredients and the equipment that we are going to need. Para la crema de champiñones vamos a necesitar champiñones, mushrooms, mantequilla, cebolla, caldo de pollo, un diente de ajo. Okay, we needed 2 or 3, but we only have 1. Y aceite vegetal. Para el alambre, which actually literally means wire, we're going to need beef, carne de res, pimiento morrón. I got it in green and in red, so you can also get the yellow if you want. I mean, the more colors, the better. Más cebolla, chorizo, tocino. Queso para derretir. Yo compré queso Oaxaca, pero también funciona con mozzarella o cualquier otro tipo de queso que se derrita. Un poquito más de champiñones. Mi gente, a mí me encanta cocinar. Es una de mis actividades favoritas en el mundo. Me gusta tanto como hacer estos videos to help you in your journey towards learning Spanish. Do subscribe to the Spring Spanish YouTube channel so we can continue making these videos for you. Now, about the equipment. Vamos a necesitar una olla pequeña, un sartén mediano, un cuchillo, una cuchara grande para revolver y una palita. También vamos a necesitar sal y pimienta, pero ese es al gusto, ¿ok? Número 2. Getting all of our ingredients ready. First of all, we're gonna have to cut all of the ingredients and it will be time for our first chunk alert. ¿De qué tamaño? That's right, ¿de qué tamaño? Okay, so I'm going to ask my friend Carolina, who's gonna be here with me in a minute, to cut a bunch of things. And when you cut things for a recipe, it's very important that we aim for symmetry. You want each piece to be as close in size to the other pieces, as possible. Es muy importante cortar las cosas del mismo tamaño, ¿ok? No me hagan enojar. You don't want to see me angry. I'm worse than Gordon Ramsay. Seriously. Ya vamos a empezar a cocinar, ¿ok? Ella es mi amiga Carolina. Carolina, por favor, corta los champiñones. ¿De qué tamaño? A la mitad. First, we're working on the ingredients for the soup. So we need to cortar los champiñones a la mitad. Y por favor, también pela un diente de ajo. ¿Puedes cortar la cebolla, por favor? ¿De qué tamaño? 1/3. Ahora vamos a preparar los ingredientes para el alambre. Primero que nada, we need to cut the beef in stripes. ¿In strips? ¿Is strips or stripes? ¿Puedes ayudarme a cortar la carne, por favor? ¿De qué tamaño? Más o menos así. El siguiente paso es cortar la cebolla y el pimiento en juliana. ¿En qué? En juliana, o sea, en tiritas. ¿De qué tamaño? Más o menos así. También tenemos que rebanar unos champiñones. ¿Puedes rebanar estos champiñones, por favor? ¿De qué tamaño? Más o menos así. Estos son los champiñones para el alambre, ¿ok? No para la sopa. Chunk alert. ¿Me ayudas a? Carolina, ¿me ayudas a picar el chorizo, por favor? ¿Me ayudas a picar el tocino, por favor? ¿De qué tamaño? Chiquito, porfa. I probably use this chunk me ayudas a like 1,000 times per day because I'm not one that is afraid to ask for help, really. Chunks do wonders for your confidence when you're speaking a foreign language. Chunks,
They are phrases or word combinations that don't vary, and because they remain the same, when you use them, you can always be sure that you're using them correctly. For more than 50 of the most important Spanish chunks, do click on the link in the description because you can download it there, and it is the way I love things, free. Número 3, time to cook. So now that we have all of our ingredients ready to be used, ahora sí, a cocinar. To start, we're making the mushroom soup, and pay attention because these instructions work not only for mushrooms but for other type of vegetables as well. The idea is going to be cooking the vegetables until they're very soft and careful not to burn anything. So we want our veggies to be cooked. We don't want anything burnt, so pay a lot of attention. No dejes que se queme, don't let it burn. Se están suavizando. Vamos muy bien. It's time for our next chunk alert. Me pasas, me pasas. Can you pass me? ¿Me pasas los ingredientes para la sopa, por favor? ¿Me pasas un encendedor, por favor? ¿Me pasas el aceite, por favor? ¿Me pasas una cheve, por favor? I deserve it, I'm cooking. Pusimos los ingredientes para la sopa en la ollita. Agregamos primero el aceite. No inmediatamente la mantequilla porque la mantequilla se quema muy rápido. So we need an oil that can withstand the heat for longer. That's why we use the vegetable oil first. Now that the veggies for the soup are cooked, we're going to blend them all with a little bit of water and chicken stock. For this recipe, we're using powdered chicken stock. Of course, you can use natural. Natural is always better, but if you don't have it, do what I'm doing and just use the powder. Yeah. ¿Me pasas la olla, por favor? ¿Me pasas el agua, por favor? Vamos a poner todo en la licuadora. Remember, esta es la olla y esta es la cuchara. Después de licuar, vamos a agregar todo a la olla, vamos a agregar el agua y vamos a dejarlo a fuego mediano como por unos 15 minutos, moviendo esporádicamente con la cuchara. Now, to make the alambre, empezamos por poner aceite en el sartén y vamos a agregar un pedacito de cebolla. When the onion starts browning, then we remove it, and that is going to tell us that the oil is hot enough. ¿Me pasas los ingredientes del alambre, por favor? Next thing is we add the meat. Con cuidado. And when the meat starts browning, that's when we add the chorizo and el tocino, the bacon. ¿Me pasas el chorizo y el tocino, por favor? Yes. Once the meat is cooked, entonces, después de eso, agregamos todos los vegetales y ya que estén un poco cocinados, agregamos al final el queso y ahí le apagamos al sartén para que con el calor que queda en el sartén el queso se derrita. Quiz time! Now, if I ask you, pásame la olla, which one would you pass? A o B? If you said A, you are correct. Esta es la olla. If I ask you to corta la cebolla en juliana, which one will you do? A or B? If you said B, you are correct. Número 3. How do we ask how big? ¿De qué tamaño? That's right. Last one. ¿Cuál de estas es la cuchara? ¿Esta o esta? Esta. La cuchara. Esta es una cucharota, de hecho está enorme.
Now you know all the phrases that you're going to need when you are helping a Spanish speaking cook. But do you actually know all the names and full vocabulary that for the food that you will be actually handling? If you don't, then you are in luck, because that's what I talk about in my next video. Click on the image that is appearing on your screen to check out all the words that you're going to need when you're going grocery shopping, ordering breakfast, ordering lunch, dinner,